Hi all, welcome to my channel. My name is Abdul Basit. I am an assistant professor of information technology from Haji Kartarautra Haudia College. Okay, today our topic is about types of languages. Types of languages in computer. Okay, what are the types of languages in computers? First one is a low level language, and next one is a high level language. First of all, what is meant by low level language? First of all, what is meant by low level language? Low level language means computer வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன இது மூலியமா தான் புரிஞ்சுக்கும், லோ லெவல் மூலியமா தான் புரிஞ்சுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹை லெவலுங்கிற வந்து நம்ம புரிஞ்சு நம்ம டைப் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து புரிய வைக்கணும். அதாவது திஸ் இஸ் ஃபார் யூசர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஃபார் மிஷின். Likewise, low level அப்படினா machine level language. In low level there is a two types. One is a machine level language and another one is a assembly level language. Assembly level language. So what is meant by machine level language? Machine level language is nothing but zeros and ones. அப்படின்னா பைனரி லாங்குவேஜ். கம்ப்யூட்டர் எப்பயுமே மெஷின் எப்பயுமே ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை மட்டும் தான் புரிஞ்சுக்கும். ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறதா மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜ். ஓகே, இது வந்து 2 பிட்ஸ் மூலியமா 2 பிட்ஸ்னாவே இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வந்து வந்து ஸோ இதான் வந்து மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜ். அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜ் இஸ் நத்திங் பட் is a mnemonics. Mnemonics na enna appadina instruction strategy. Instruction strategy na enna? Instruction na enna? நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோம். அதாவது எப்படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆளை வந்து ரீட் பண்ண சொல்றேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரீட் பண்ண சொல்றேன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரைட் பண்ண சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட், நம்ம பண்ணதை வந்து பிரிண்ட் பண்றோம். ஸோ பிரிண்ட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலியமா நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்றோம். ஸோ இதுல தான் இந்த அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜ்ல தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூலியமா ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்றோம். ஸோ அசம்பிளி லெவல் லாங்குவேஜ் இஸ் எ instruction strategy. So next one is a high level. High level அப்படினா is a user அப்படினு சொன்னேன். யூசர்னா யாரு? நம்ம தான் வந்து யூசர். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நம்மளோட லாங்குவேஜ்ல நம்ம வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து கொடுக்குறோம், லாங்குவேஜ்ல ஒரு கம்யூனிகேட் வந்து பண்றோம். ஸோ அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதே இந்த மிஷின். ஸோ ஹை லெவல் டு லோ லெவல், திஸ் இஸ் கால்ட் a types of languages. ஸோ ஹை லெவல்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா C++, ஜாவா, பைத்தான், etc. These are the high level languages. High level அப்படின்னா user to identify and make a code in high level. ஸோ யூசர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோடு மூலியமா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்து இந்த மிஷினுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறாங்க. இதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து இந்த ஹை லெவல்னு சொல்கிறோன்னா C++, ஜாவா, பைத்தான், எக்ஸெட்ரா. ஸோ தீஸ் ஆர் தீஸ் ஹை லெவல். நெக்ஸ்ட் வி see about how to translation எப்படி வந்து நடக்குது, ஹை லெவல் டு லோ லெவல் வந்து எப்படி வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்குது. ஸோ என்னென்ன டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்குது
So next topic on the types of translators. I hope you understand. Types of translator. Types of translator. What is meant by types of translator? Translator, there are three types: interpreter, compiler, next one is a assembler. These are the three types of translator. Interpreter is nothing but is a convert high level language to low level language, machine level language. These are the interpreter by line. பைத்தான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு லைனாக வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இன்டர்பிரிட்டர் பண்ணோம். ஓகே, தீஸ் ஆர் த லைன் பை லைன் டிரான்ஸ்லேட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கம்பைலர். எக்ஸாம்பிள் பைத்தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கம்பைலர். இட் இஸ் நத்திங் பட் கன்வெர்ட் into high level to low level or machine level. இது எப்படி பண்ணனும்னா complete program. ஓகே, கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ரோக்ராம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும்னா கம்பைல் பண்ண முடியும். இது கன்வெர்ட் நடக்கும். நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அதாவது கம்பைல் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து C++. ஸோ தீஸ் ஆர் த கம்பைலர். அசம்பிளர் இஸ் நத்திங் பட் கன்வெர்ட் assembly level to machine level. These are the assembler. These are the types of translator like interpreter, compiler, assembler. Thank you.